Welcome to the channel Learn with Danish. Subscribe and hit the bell icon. Hi all, have a nice and peaceful day. Today, in this video, we are going to discuss a new chapter, Jamaican Fragment. Before getting into the text as such, we'll just go through about the country called Jamaica. Here in the slide, you can see the map of the country. So, this country is situated in the Caribbean Sea. It is one of the Caribbean islands actually, and it is situated between the North America and the South America. And you can also see a flag of this country here in this slide. And the person here in this slide and the athlete you can find in this slide is none other than Usain Bolt. Usain Bolt hails from Jamaica. So, Jamaica is one of the islands in the Caribbean Sea, and the people in this country, the true aborigines or the true natives of this country was Taino people. Taino people. Even though at present you can find a lot of ethnic groups here, initially this land was inhabited by Taino people. Later on, the country was colonized by Spain. Okay, during the colonial period, the country was first colonized by Spain, and they brought lots of Africans as slaves to do work, to do the labor work. And this country was the colony of Spain until 1655. Until the Great Britain defeated them and conquered the land. Until then, this was a Spanish colony. And after that, under the reign of the conquering of Great Britain, this country became a leading sugar exporter. Plantation workers were brought in from different countries like India and China. For that sole reason, you can find a mix of races. People who belong to different ethnic groups could be seen there. So you can also find the African people there. You can also find Europeans, then people from East Asia. Indians could be found. Lebanese people could be found. So there is a mixture of populace here. Okay, and this country is also the third most populous Anglophone country in the America after USA and Canada. യുഎസ്എയും കാനഡയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജമൈക്കയാണ്. And this country became independent on 6th August 1962. 1962 ഓഗസ്റ്റ് 6-നാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത്. So, this particular chapter you have to learn here, Jamaican Fragment, is written by A.L. Hendricks. A.L. Hendricks was born in 1922 and died in 1992. And he worked in Jamaican Broadcasting Corporation initially. And later he moved to England. He migrated to England in 1971 and became a freelance journalist or freelance writer there. And he has also written a few works, many works actually. Few works are On This Mountain and Other Poems, written in 1965. The Green Island and Other Poems, written in 1971. The Islanders, written in 1983. The Naked Ghost, written in 1984.
And as you all know, America is a country with lots of problems related to racism. Racism is still a burning issue in certain countries, especially like countries like America. Even recently, George Floydന്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ആ രാജ്യത്തിൽ റേസിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇഷ്യൂസ്, പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന മഹത് വ്യക്തികൾ, മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ആവട്ടെ, ദ ഫേമസ് ബോക്സർ മുഹമ്മദ് അലി ആവട്ടെ, ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലായിട്ട് അവർ റേസിസത്തിന് ഇരയായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. So this chapter also has something to do with racism. And as I told you, even though racism is a burning issue still in America, in this particular land called Jamaica, the scene is a bit different. This small country situated between the North America and South America, the scene is entirely different here. The outlook of the people over here are different, and that itself is the crux of the story. അത് തന്നെയാണ് ഈ കഥയുടെ സാരം. This factor itself is what the author A.L. Hendricks is trying to portray through this small story. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ കഥയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തോട്. When the racism and things related to that is a great problem in many of the continents, the things related to race and ethnicity in Jamaica is entirely different. So this small story called Jamaican Fragment is a small story which speaks about two continuous days of the author in Jamaica, and the author himself is the main narrator of the story here. So once again the point, I'll repeat the point. The story Jamaican Fragment is a very small story in which the action takes place in 2 continuous days. 2 ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോറി, ദ ഹോൾ സ്റ്റോറി ഇൻസിഡൻസ് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറി ഇസ് നറേറ്റഡ് ത്രൂ ദി ഓഥർ ഹിംസെൽഫ്. ഈ കഥ പറയുന്നത് ഈ എഴുത്തുകാരൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ തന്നെയാണ്. So what happens in the story? The narrator walks every day to the tram car on his way to work. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് നടന്നിട്ടാണ്, ട്രാം കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നിട്ടാണ് പോകാറ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ. There's a half a mile walk to the tram car, and he used to walk in the morning and the evening. So ദിവസം നടന്ന് അങ്ങനെ ആസ് എ റുട്ടീൻ ഹി യൂസ് ടു വാക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഈവനിങ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൺ ഡേ when he was on his way to work, he noticed something as he was walking to the tramcar line. 2 boys were playing in the courtyard of a decent cottage. ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് 2 ആൺകുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. So 2 little boys were playing. One was about 5 years and the other was about 4 years old. ഒന്ന് 5 വയസ്സും ഒന്ന് 4 വയസ്സും ഏകദേശം പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന 2 ആൺകുട്ടികൾ. The elder one, who looks around 5-year-old, is having a dark complexion. He seems like ഒരു dark complexion ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. The boy has a dark complexion and cold black eyes. And the other boy, who was a bit more younger, it seems to be younger one, was with a fair complexion and with a hazel eyes.
So, from the very first sight of these boys itself, we can find the drastic difference between the difference in their ethnicity and things like that. But anyway, this is Jamaica. As I told you, we can find a mix of races here, and that is itself is the speciality of Jamaica. So, let us see what happens next. And these boys, as I told you, one with dark complexion and the other with a fair complexion, both were wearing decent clothes as well. Both were dressed in blue shirts and khaki pants, and they were playing in the courtyard, and they didn't notice the narrator behind noticing or observing their play. അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിറകിൽ നിന്നിട്ട് നെറേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല. ദേ ആർ ടോട്ടലി അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ പ്ലേ, ദേ ആർ ടോട്ടലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദിയർ പ്ലേ. നെറേറ്റർ ആക്ച്വലി ഹോൾട്ടഡ് ഓൺ ഹിസ് വേ. ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആ വഴിക്ക് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് പതുക്കെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അവരെന്താണ് കളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ദേ വർ പ്ലേയിങ് സം ആക്ട്. അവർ എന്തൊക്കെയോ കളിക്കുകയാണ്. അവർ വലിയ ആൾക്കാരെ പോലെ ഇമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒരു കളി കളിക്കുകയാണ്. ദ വൈറ്റ് കിഡ് വാസ് ആക്ച്വലി ബോസിങ് ഓവർ ദ അതർ വൺ. അതിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ ഉള്ള ആ ഒരു യൂറോപ്യൻ ഡിസെൻ്റാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ആ കുട്ടി മറ്റേ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ബോസായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദ ബ്ലാക്ക് കിഡ് did whatever the other boy asks him to do. സോ ഒരു ബോസും ഒരു സബോർഡിനേറ്റും ആയിട്ടാണ് അവർ കളിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ ബോസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ? ആ ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷനുള്ള ആ ഒരു കുട്ടിയും ഇവിടെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ലേവ് പോലെ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ കുട്ടിയുമാണ്. And the black boy did obeyed whatever the other boy was saying without resisting, without saying anything. Okay, he was blindly, very silently, very obediently taking all the orders given by the other boy. Seeing this, the narrator was really amazed. ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ നെറേറ്റർ അങ്ങനെ പകച്ചു നിന്നു പോവുകയാണ്. This is actually the scene which could be seen in America and everywhere, but this wasn't the scene in Jamaica, and that was the sole reason why the author was really amazed. സോ ഈ നാട്ടിൽ ആസ് ഐ ടോൾഡ് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് ഓഫ് റേസ് എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദിസ് കൺട്രി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എത്നിസിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റേസ് വലിയത്, ഒരു റേസ് അത് മോശം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പൊതുവേ ജമൈക്കൻസിൻ്റെ ഇടയിലില്ല. Everybody was treated as equal. But this scene was not at all Jamaican actually. And this scene was entirely different from the usual Jamaican spirit, you can say. And with that sole reason, the നമ്മുടെ narrator was really amazed. How could be the boys of such age could be so racist? Thought the narrator. നെറേറ്ററിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു രീതിയല്ല. And why the other white boy was bossing over the other one, and the other one was silently, obediently taking all the orders. സോ അത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ ദിവസം മുഴുവൻ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വൈ ദ ബോയ്സ് വെർ ആക്ടിങ് സോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് വാസ് എ സോൾ റീസൺ വൈ ദി ഓതർ വാസ് ട്രൂലി അമേസ്ഡ്. ദ ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷനുള്ള ബോയ് ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷനുള്ള ബോയിൻ്റെ മേലെ ബോസ് ആവാണ്. സോ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സംശയം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. റേസിസം നമ്മളെ നാട്ടിലും വരാൻ തുടങ്ങിയോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഇട്ട് അലട്ടുകയാണ്. സോ
So narrators thought after such a scene. So after seeing such a act between the little boys, the narrator started to think. He thinks that could the dark boy be the son of the servant at the house? Is that boy son of a servant? ആ വീട്ടിലുള്ള ജോലിക്കാരൻ്റെ മകനാണോ ഇനി ആ കുട്ടി? അതുകൊണ്ടാണോ അച്ഛൻ ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഓർഡറും അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മകനും അതുപോലെ ചെയ്യുകയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് ബോത്ത് ഡ്രസ്ഡ് alike. And both of them dressed alike. രണ്ടുപേരും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Then after a while, the author started to think like, was the dark boy the son of the neighbor? അടുത്ത വീട്ടിലത്തെ കുട്ടിയാണോ ഇനി ഈ കുട്ടി? How can the dark boy differentiate himself from the white in such a manner? സോ ഈ ഒരു തരത്തിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ആ കുട്ടിക്ക് വരാൻ, ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ വരാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം? So the author was thinking, what must be the reason behind the black boy or the boy with dark complexion being so subordinate towards the other? സോ പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ദേ ആർ നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് റേസിസം ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദേ വോണ്ട് ബി ദ ഓഥർ ഇസ് തിങ്കിങ്, ഹൗ കം ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് ലൈക്ക് ദം ഡു ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദിസ്? And what is the thing that makes this boy being so obedient towards the other one? Generally, the children are very innocent, isn't it? They are unaware about the traumas in the society and things like that. And as they grow, it is we, the elder one, who stuff such things inside them, killing their innocence actually. But at this tender age, the author thinks that at this tender age, how did these boys learn such a thing, such a behavior, such an act, and how come they behave like this? സോ വലുതാവും തോറുമാണ് മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളെ വലിയ ആൾക്കാർ, മുതിർന്നവരിലൂടെ ഇപ്പോൾ ജാതിയുടെയും മതത്തിനെയും പറ്റിയിട്ടും ഈ എത്നിക് ഡിഫറൻഷിയേഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അവർ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നത്. ബട്ട് ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് ജമൈക്കയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ എത്നിസിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വരിക എന്നുള്ളത്. And this matter really amazed the author. And the author again think about or ponder about the matter that how come the white boy treats the other boy like a slave? Narrator had no answer. He didn't have a clue at all. നെറേറ്ററുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്, ഈ ഒരു കാര്യം കണ്ടതോട് കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര മനസ്സിലതിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിനിട്ട് അലക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So the narrator was thinking how they can treat each other like that. ഒരു കുട്ടി അന്യായമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു, മറ്റേ കുട്ടി അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അതിനെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Narrator had no answer for that. And he walked along and he walked and went away for his work. And the next day, narrator again noticed these boys, and the next day also he finds these boys playing in the courtyard, like the previous day. And he could also see a man watching the children, a man standing near the gate watching these children playing the act. ആ കോർട്ട്യാർഡിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ നിന്നിട്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് നെറേറ്റർ കാണുകയാണ്. നെറേറ്റർ ജോലിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണുന്ന സീനാണത്. ഇറ്റ് വാസ് എ സെക്കൻഡ് ഡേ. സോ നെറേറ്റർ കുട്ടികളെ നോക്കിയപ്പോൾ ടു ഹിസ് അസ്റ്റോണിഷ്മെൻറ്റ് അഗെയിൻ ദ റോൾസ് വേ സ്വിച്ച്ഡ്. അവർ അന്യോന്യം പിന്നെയും റോളുകൾ മാറ്റി. സോ തലേ ദിവസം എന്തായിരുന്നു, ഓൺ ദി പ്രീവിയസ് ഡേ ദ വൈറ്റ് ബോയ് വാസ് ബോസിങ് ഓവർ ദി അതർ വൺ,
and the boy with dark complexion was obediently taking all the orders, obeying like a slave. And today the role has switched, and now the boy with dark complexion was bossing over the other one with the fair complexion, and the little boy, the fair one, was obediently taking all the orders. And at this point, the narrator realized that it was just a game after all, and he realizes with a happy heart that nothing has changed in Jamaica, and he realized that it was just a game, it was just an act put on by the kids. സോ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നെറേറ്റർ റിയലൈസ് ചെയ്യാണ് അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു കളി കളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. And the author realizes that they were not just imitating their elders blindly. It was just a game. It was just a child's play. സോ ആ ഒരു ആശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവർ നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കുകയാണ്, റൈറ്ററിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ്. ആൻഡ് the man at the gate, standing near the gate, was a white man. So as I told you, one person was standing there observing. ഒരു വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ കളി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി എ വൈറ്റ് മാൻ. ഒരു ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷനുള്ള ഒരു യൂറോപ്യൻ ഡിസെൻ്റ് ആണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ആ കുട്ടികളുടെ കളി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചാരിയിട്ട്. സോ നറേറ്റർ തോട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഗായ് was in a doubt about the child's sense of racism. So after that, the author thinks that this person also must be in a confusion, must be thinking that these children were also playing, or were also having their racist instinct, or ഓതറിനുണ്ടായ സംശയം പോലെ തന്നെ അയാളും ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടാവും, കുട്ടികൾ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കളി കളിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ആരാലോചിക്കുകയാണ്? നമ്മളെ ഓതർ, നമ്മളെ നെറേറ്റർ ഇവിടെ ആലോചിക്കുകയാണ്. സോ അയാൾ തെറ്റിദ്ധാരണയിലായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നെറേറ്റർ പോയിട്ട് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുകയാണ്. സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എൽഡേഴ്സ് ആർ സില്ലി. ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് എൽഡേഴ്സ് മൊത്തം. സോ ആ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ റേസസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം പോവുകയാണ് ഓതർ. എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ദിസ് കൺവെർസേഷൻ. ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ്, എൽഡേഴ്സ് ആർ സില്ലി. ഓക്കെ, ദി എൽഡേഴ്സ് ആർ സില്ലി. സോ ഒരുപക്ഷെ അയാളും കുട്ടികളുടെ കളി കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര റേസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി അവരിലുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. എൽഡേഴ്സ് ആർ സില്ലി, നമ്മളൊക്കെ എന്ത് സില്ലി ആയിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നതില്ലേ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെറേറ്റർ അവിടെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. So elders are silly. Well, elders are generally are people who thinks a lot and things unwanted things. വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി, ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് മുതിർന്നവരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങുകയാണ് കോൺവെർസേഷൻ. And the narrator was also trying to explain what the children were playing the last day and that day. ഇനി ഇന്നത്തെ കളി കണ്ടിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. So at that instance, the other person, the man who was leaning against the gate, says that, at that moment, the other person says that, I know all about the game. ആ വ്യക്തി അപ്പോഴെന്താ പറയണത്? That person says that, I know all about the game. I know all about the game. The boys are brothers, my sons. So it is at this point that the author realizes the true picture of the scenario, where the author has been terribly misunderstood by the game put on by the two children. And it is at this point where the whole confusion that he had was elevated,
and he was really relaxed, and he was having a solace, thinking that that is the true spirit of Jamaica. And he tries to make believe himself that nothing has happened to the true spirit of Jamaica, because the kids who were playing in the courtyard were children of the person of the European or the or the descent of Europe. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, that is the true picture of Jamaica. Actually a Jamaican ലേഡിയിൽ ഒരു Jamaican lady is then, after coming outside the house and calling the children inside. So from that picture itself, it is clear that the father was a white descent and the mother was a Jamaican lady, and one elder boy who looked like the mother, Jamaican mother, and the second child has resembles his father, and that was actually the true picture of Jamaica. So at this point, the narrator is reaffirming the reader that this is the true spirit of Jamaica. ഇതാണ് ജമൈക്കയുടെ ട്രൂ സ്പിരിറ്റ്. അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വൈറ്റ് വേറെ, ബ്രൗൺ വേറെ, ഈ ഏഷ്യൻ ഡിസൻസ് വേറെ, അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇല്ല പൊതുവെ ജമൈക്കൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ. They have interracial marriages. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എന്താ പറയുക, ഒന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനതയാണ് ജമൈക്കയിലുള്ളത്. സോ വൈറ്റ് സെറ്റിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കോംപ്ലക്ഷനുള്ള യൂറോപ്യൻ ഡിസൻസ് ആണ് ഹയർ ഇതിലെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതിയൊന്നും അവരുടെ ഇടയിലില്ല, ആ ജമൈക്കൻസിൻ്റെ ഇടയിലില്ല. They usually have cross-ethnic interracial marriages. Everybody is treated equal there. There is nothing sort of racism which is happening in Jamaica. And that itself is the true spirit of this country, Jamaica. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സീന് പെട്ടെന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഓർഡർ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് പരിഭവിച്ചു പോയത്, എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു 21st സെഞ്ച്വറിയിലും ഈവൻ റീസെൻ്റ്ലി അമേരിക്കയിൽ പല സംഭവങ്ങളും റേസിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചില്ലേ. ബട്ട് എങ്കിൽ പോലും ജമൈക്കയിൽ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുള്ള സീൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്മോൾ സ്റ്റോറിയിലൂടെ. So through this small story, the author is trying to portray a very beautiful picture of Jamaica and make the people believe that everything is possible, and that is how the whole world have to be. ഓക്കെ, എല്ലാ എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ്സും ഇൻ്റർമിങ്കിൾഡ് ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ആണ് എവിടെയുള്ളത്, ജമൈക്കയിലുള്ളത്. ആ ഒരു ട്രൂ പിക്ചർ, അതേപോലെ ആ ഒരു നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആണ് ഇദ്ദേഹം, ദ നറേറ്റർ, നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദ നറേറ്റർ ഇസ് ട്രൈങ് ടു പാസ് ഓൺ ഓർ പാർട്ട് എ വെരി ഗുഡ് മെസ്സേജ്. The true picture of Jamaican spirit is beautifully portrayed through this small story. So in this picture itself, in the slide, you can see a father, a mother kissing a child who is standing between them. The father is from the picture, from the photo itself, it is clear he is a European descent, and the mother is a typical Jamaican lady, and they are very happy family. So this is a very nice picture which speaks or which conveys the true spirit of Jamaica. And this small country has a lot of things to teach the other countries and people in the other countries. സോ വളരെയധികം നല്ല ഒരു മെസ്സേജാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഓരോ ജമൈക്കൻസും നമുക്ക് ഈ ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള ജനതയ്ക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. So by narrating this incident, the author is reaffirming that nothing has damaged the true spirit of Jamaica, and this is the true spirit of Jamaica, the spirit of treating everybody as equal, without any differences, without any racial differentiation,
among the different ethnic groups. They are living intermingling with having interracial marriages and everything. They have shown us that everything is possible. And by this last note, or the author winds up the story. It's a beautiful story about the Jamaican people. And with that note, I wind up the video here. I hope you understood the class. Thank you.